mu Luganda babiyita bati embeera ekutuukako n'oyagala ogisolvinge n'obuntu obutagenda kulastinga. Think ahead, kyetugezaako okugamba, togezaako kusala magezi ag'amangu agagenda okukumalira ekizibu mu ddakiika ntono oba mu nnaku ntono, and before you know it, it has grown bigger in the next few weeks. What happens then? We plan for tomorrow and the next day, even when we don't know whether we shall leave it. Yeah. Good morning, happy new year. Ngonyirira nnyo mashallah. Bannange ekitiibwa kya Mukama. Mwasuze Mutya batulaba. Weebala omulimu omulungi gw'okola Farida. Abantu basiima abakumanyi n'abatakumanyi. Abatamanyi ate basiima ki? Kale abatakutuukangako. Yes, kubanga ogamba bugambi Farida, and people are so familiar with the name. Mwasuze Mutya. Mwasuze Mutya. So omulimu gwe mukola bambi mulungi ne kino mbadde njagala kyogera kubanga during Christmas time nafuna messages ezankwatako. Omuntu nakuweereza message nga takubirangako takuweerezanga message nagamba weebale nnyo byonna bye wayogera ku Mwasuze Mutya byakyusa obulamu bwange. Omulala nagamba nali ndi kumpi kwetanga mpeddemu essuubi naye ebigambo bye wayogera. So abantu bonna bemuleeta in one way or the other balina engeri gye bazzaamu abantu amaanyi n'obulamu kubanga si bigambo bugambo, si show nti just a show, but there is life in whatever is being presented here. So njagala kubeebaza bye mukola bambi. Amina namwe tubeebaza on behalf of all the people out there abalaba. Thank you, darling, and thank you for being a part of it. Yeah. So Kombuye, before we get into the main topic of the day, how are you coping with kids in this long holiday? Banange, coping with kids is not easy. Naye tukola schedule ey'olunaku okuba keeping a little busy. Waliwo time yo, of course tobateeka ku pressure ngeri gye twalina ey'essomero nti bakeere nnyo, naye at least bamanyi nti balina okuyimuka makya ne banaaba ne babrushinga ne bayala obuliri ne banywa breakfast. Ebyo byonna biba keepinga busy during that whole time. Then balina okufunako akaseera ne basomako ku bitabo byabwe n'obutabo obulala. Kubanga waliwo obutabo obuli ku market obwa different classes babuyita workbooks. Bubayamba on buli mwe bye basoma mu ssomero. So they are not very expensive. So omugulira n'abeera nga ali busy n'obo, then nobawa ne TV time as their entertainment time. Then balina okufuna also what they call resting time. Bawumuze ku bwongo. Resting time baba bazanya baba bebase. No, resting time is sleeping time. Kubanga abaana abato research eraga nti basinga kula nga beebase. Obwongo bwabwe budevelopinga better nga beebase, ne basobola okukaminga down ne budevelopinga better. So bafuna ne time y'okuwumulako, then nze abange okuzanya regular after 5. Before that bazanya? No, maybe in the house, but I mean with friends and the rest, yes. But that's how we are trying to manage really. Wow. Of course, with a lot of counseling, a lot of mentoring, a lot of teaching. Mami, when are we going back to school? Bambi, they are missing their friends. Mami, when am I going back to school and see my friends? When am I going to see my teachers? It's not something they were used to. They were to go and visit their friends. Basava, naye sometimes it's hard, really. It's very hard for that to happen. No, it depends where. Naye, yeah, it's a little tricky, really. But bagenda ni balaba jajja, bagenda ni balaba some, yeah. Family generally. Yes. Okay. Yeah. Get back to the story. Quick fixes. How do you understand that? Quick fixes can come in so many ways. Zija mu ngeri nyingi nnyo mu bulamu bwaffe. And one of the things gye nandyagadde tutunuulire also as we go along with this topic, kyekireeta quick fixes zino. Lwaki omuntu aba ayagala ekintu ekyakagwirawo embeereze naye ate tayagadde kugikuliramu n'adevelopingiramu n'amatuwaringiramu. Lwaki nkulira mu mbeera embi? Sikulira mu mbeera embi as such, naye Farida njagala tumanye nti waliwo embeera ezijja nga tuteekeddwa oziyitamu kubanga bw'ogiyitamu waliwo ky'ogenda okuyiga, waliwo kyekigenda okwongerako
ng'omuntu okudevelopinga mentally, emotionally, socially, spiritually and the like. Naye ate ebintu bw'otryinga obifixinga mangu waliwo byomisinga n'ogenda okusanga nti owezezza emyaka 4 owezezza emyaka 3 5 naye waliwo ebintu ebimu by'otayize kubanga engeri gye tukulamu ne mu society yaffe unfortunately tekyandibadde bwe kityo naye olumu we learn the hard way. N'ogenda okusanga nti embeera ekukubya olusooka toyize neddamu n'ekkuba olwokubiri toyidde era toyina kyoyize olwokusatu n'oyiga. Abamu tebakiyigira ddala for the rest of your life nosanga nti obulamu bw'omuntu bwetoolola mu kafuka ku kizibu kyekimu. So it is very important tuyige okumaturinga okudevelopinga mu mbeera yonna ebezze. Yes, oyinza okuyingira mu mbeera nga mbi n'obeera nga ofunye nga fear n'ekwengula all of us can be affected by that. Naye oyina okuyiga okukola ekintu kye bayita personal counseling newe counseling ng'omuntu newezzaamu amaanyi n'ogamba okay eno embeera ezze naye ngenda giyitamu ejja kuggwa oba bw'oba olaba nga tolina maanyi ago oyogereko n'omuntu gw'olaba nti nakusingako amaanyi oba yali ayiseeko mu mbeera ng'eyo n'agisolvinga kubanga emirundi mingi embeera embi zizze mu bulamu bwaffe oba situation eri unfortunate naye olw'okubeera nti otidde nnyo ate omakinze decision ekongeddeko ebizibu ebirala. Olowooza mu kiseera ekyo oba okitegeera? Mu kiseera ekyo kyofa kwe kumalawo ekiriwo kati you silence it. Yes, the thing is this Farida kye tulina okumanya that is very important. Waliwo kye tuyita shutting down your brain. No better overwhelmed by the circumstance in that moment that your brain is no longer active anymore. So njagala nnyo encouraging abantu nti switch on your brain. Take off jako obudde oddeko ebbali weebuuze. Okay, kiki kino kizze kitya kivuddewa nkiyiseemu ntya. Awo obeera oswitchinze off. Awo oba oswitchinze on. Yes, kati you're being active. Naye bw'oleka emotions ne ziku overwhelming anti I feel like this, I'm scared, I'm worried, obwongo obo bushatinze down kati obwongo buba tebusobola kuyamba kyamaanyi essaawa ezo kyovola in most cases bwobolaba nga obwongo bwo buganya okuyamba oba okusupportinga at least look for counseling, look for a friend gwomanyi nti no asobola okuyamba naye ate toyongera ku bizibu by'oyina essaawa eyo ati essaawa eyo manyi nti abatamanyi bwayongera ku kizibu. What I'm doing is the right thing. No. In most cases, the thing is, there are different voices that are speaking, but the question is, who are you listening to? Yeah, because yes, there is that voice that is telling you, please, let's not go that direction. Naye waliwe negamba, to hell, who cares? You know, so at the end of that day, no hell. So it comes in so many ways. Sandi yagadde kwongerako ku bizibu ate byokola kibyoyina. For instance, nja kuwa example, sometime back nali counseling omukyala, she was having issues in her marriage, and because of anger and rage mu moment eyo waliwo eyali amukwanakwanaawo n'agenda ate in the process na funo obulwadde na infecting ne family yena buki. So nosanga nti one problem led to another. N'owulira omulala nti yabadde afunye misunderstanding ne munne n'agenda n'anywa omwenge ate mu kulwana n'amukuba n'afa. You know, so one thing leads to another, and the process the problem is escalating. Ate nosanga omulala nti oba obwavu n'alaba abalala nga na omuwala for example bimusobedde omulimu guganye biki, and the solution for her is go with the next man who promises marriage. Yes. Tamwagala but because agenda muyambako to survive. Yeah, but you see nakyo kiva ku butekkiririzaamu ng'omuntu. You don't believe in yourself. You don't believe that you can actually make it without the other person. So in most cases lwakuba twagala competing nabo betu batuli okumpi oba twagala kuproving a point nti we are also making it. Nosanga nti we are looking for all kinds of shortcuts to get to where we want. Naye ezo shortcuts zetuli mukozesa zina consequences at the end of the day. Kubanga tulina abaana bangi abava mu maka amalungi oba balina amaka nga ina tata ne mama naye ali mu renting ennyumba gy'atasobola nga talina na mulimu.
ya n'omubuuza okay lwaki oli mu nnyumba gy'otasobola nakwesasulira ate nga bazadde bo gye bali nze okubeera mu kyalo osaaga you know so such mentalities omuntu nakitwala nti okubeera mu kyalo musango oba okubeera mu kyalo kintu kibi the mentalities eziri mu tuzze emabega so newesanga nti otandise lifestyle gy'oteeyagalidde lwakuba oyagala kubeera at a certain standard or a certain lifestyle oba okulaba n'ekintu as simple as doing work katugambe ng'emirimu gyawaka n'olaba nti ofunye omulimu gwakola waka n'ogamba nti nze siba kukola mirimu naye wagenda kufuniramu akasente oba no minimizing omulimu gwe bakuwadde mbu lwakuba olwa status gy'okola ki gy'oyagala oba gy'o dreaming about naye njagala tumanye nti ogenda gituukako otya eyo gy'o dreaming about ogenda gituukako otya that's where now we need to come in which is very important nti oyiga okwezzaamu essuubi n'omanya nti yes ndi wano wendi naye nina it is for a short time ate nina essuubi nti ebintu bigenda gettinga better omanyi Farida waliwo ekintu ekiri very important kye tulina okumanya ng'abantu nti obwongo bwaffe butusupportinga bw'obeera n'essuubi nti ebintu bigenda kutereera obwongo bukuwa ideas on how to get better naye bw'obeera nga toyina ssuubi nti tebijja kutereera era obwongo ate olaba nti ne opportunity ne bwajja nga mentality yo yali yafadda oba eri negative opportunity egenda kupresentinga itself naye lwakuba oli off ogenda you brush it off, you'll minimize it or you'll miss out on the opportunity in one way or the other. So njagala tubeere nga tuli optimistic, tuli excited about life, yeah? Omuntu ayinza oku minimizing n'agamba tovuga motoka saawa zino obeera wano ng'omugamba wendi essaawa zino naye nina essuubi ebintu bigenda kukola ki bigenda kutereera kubanga eryo essuubi eryo libeera driving force yo yebeera ekuzaamu amaanyi at the end of the day ng'omanyi nti things will get better nga kati tetutandise 2021 olina okubeera n'essuubi nti 2021 by the end of 2021 egenda kubeera very good nyinza okugamba which is very interesting nti nze 2020 as much as twalina lockdown twalina covid but it was one of my best years rach kubanga na taking off a lot of time to do self-discovery and reflection, you know, waliwo ebintu bingi byena discovering byena soma byena yiga nti bya adding so much value. So at the end of the day waliwo omuntu omulala ate yalaba embeera ya lockdown nalaba ebibi byonna ebyabaawo ate natalaba kirungi kyo noba nata investinga mu development ng'omuntu n'ogamba nti yes njagala kubeera wano in 5 years naye okoze ekyo ku addinga value kugwe oyina maybe opportunity okuddayo ku ssomero oyina opportunity oli kumpi ne Farida amanyi keeki osobola okumusaba nomuga nsaba kunjigiriza kukola keeki oba naye ng'olabira ddala nti obwongo bwo buli active moving on tebwebase tebuli sluggitinze tebu yes omwana omulenzi zijjukidde bw'ogambye tufuna solutions netwerabira nti ekigeremererwa kyaffe ekyomumaaso ate kyetaaga something else omwana omulenzi yajjano nga alina akasawo ke katono nnyo atandika okunyumiza story yadduse ewaka yayombye ne muzeeyi we nadduka ewaka nembuuza lwaki ti muzeeyi ayagala nsome ayina course gyayagala nsome was it water engineering era mbadde ngisoma but because of this lockdown biki mbadde ndi waka naye nze ate byenjagala I want to be a motivational speaker kati nze mbeera mugamba me I want to speak nemugamba bw'osoma water engineering kikugaana okuspeakinga nagamba ati nze me I want to move with it at my pace biki ate nga ayina ne what is that condition nga ogira n'ovaako anxiety I've forgotten it when I remember I'll tell you kati ayagala agamba tata bwe njagala ku moving out ntandika okunoonya my mentors mbenga getting into the system until I get there to where I want to be as a motivational speaker and a big one in the country. Tata when I'm gamba no. First of all, in a condition, sisobola ku trusting agenda bweru to be alone. You don't have a job. Ogenda ku surviving otya out on your own. I'm gamba I'll figure it out. I now ojja kun supporting. And I'm gamba no, I have a family here. Sigenda ku taking on another family of a big man who has an opportunity to study.
kati nanyiiga nakwata akasawo ke n'atambula n'afuluma ewaka ne mugaa kati olagawa I'm going to be on the streets. I'm going to walk actually. I'm going to walk. I'm going to path ye kulese paka wano kati oyagala nkole ntya. And kakati nange kati siri sure I've walked enough. I'm going from here where are you walking to? I don't know until up to Mutukula. Ngali when kati oyo ya fixinga yava waka nganonya liberty. Mnenga tamanyi gya kugenda. Naye akugamba my goal is to become a big motivational speaker. Ya mixing ebintu. It can come in. Yagamba achesinga his goal. But I forget he's about 22. Actually 22. Olaba Farida, olaba engeri gye tubadde tulootamu okuva nga tukyali bato. Bye wali olootamu P7 si byolota kati. Bye wali olootamu S4 si byolota kati oba even ku myaka gy'oyina ebirooto bigenda bikyuka at different stages. Waliwo tendency mu generation yaffe nti o admiring omuntu ng'akola ekintu nolowooza nti nange nsobola okikola lwakuba oli ali mu kikola oba lwakuba maybe becoming famous nti nange njagala kubeera famous n'olaba nti motive yo is oyinza okulowooza nti really njagala kuyamba abantu naye nga at the back of your mind the truth is it's all about the fame that comes with it or the money that comes with it. Naye nandisabye abavubuka oba abaana abato nti tubeere bagumikiriza kubanga ne bw'abanga agenze through that engineering course n'agimala eyina value gyemu addingako ate nga ekya dream asobola okyachivinga dream ye it can always be achieved ku stage yonna gy'ayagala kubanga at the end of the day lwakuba wamala S6 ekitegeeza it's the end of the world. He's actually already at school the course agirimu. Yes. Naye namugamba you have to listen to your parent first of all akwagaliza birungi and he's worried mu condition gy'olimu. The life is not going to be so easy for you out there. So I gotta be monitoring. You finish school and you continue. What is the hurry for? Yeah. The thing is, Bobanga. Actually, but now on judging, who will I run? Cholvola generation ya Farida, it becomes a very challenging in that abana abasinga babadde raised in a way that but depending on their emotions what I feel they what don't I want to go through the process exactly atina takwesabwongo bwenaga because that's where now wisdom comes in. You have the knowledge but then you lack the wisdom because the wisdom wejira egamba nti what are the long-term consequences of my actions right now what are the pros what are the cons what are the advantages what are the disadvantages kugambye na mubuza kati wasuze wambuku street. So are you comfortable ku street omuntu agenda kusanga wa kuyita gamba okay come and speak to us ngalaba actually people are going to confuse you for something else but condition jaina is something like Alzheimer's where somebody agira nava mu mbeera then later naterera so the dad was worried namugamba you need to go back and talk to your dad apologize to him mulabe solution agamba no I'm not going back namugamba fine go and enjoy your walk kati umulemu katana nnyo tuli ne Christian Babaze. We are talking about quick fixes to come out. The most anticipated award show in Africa is back. What's up, Africa? The world will experience an African takeover like no other. Show your love! In 2021, the Mamas has been reimagined. Era ne bwoba ofunye CD y'omwana n'ofuna olubuto. I know getting her through the process of the 9 months. I know getting her through the process of being carried, the process of sitting, the process of crawling, the process of standing, the process of running. All those processes are very crucial. Zina chezi addinga value je addinga ku mwana. Ne bwoba okutta ensigo n'ogiteeka ey'akasooli mu ttaka eyina akaseera kemalanga tolina kyolaba naye waliwo ekigenda mu maaso wansi eyo ate ekigenda okuyamba ennyo naye era bw'olaba nti omuntu ne bw'aba nga alina kyasimbye ng'ensigo n'ofuna omukebe n'oteekamu ettaka lingi omukebe mulala n'oteekamu ettaka ntono ensigo eyo bw'eba ekula wansi ng'ogimonitoringa olaba nti roots zaayo bwe ziba tezigenze deep mu ttaka eryettono ensigo bwetandika okufuluma oba plant ya kasooli bwetandika okufuluma ojja kulaba nti omwali ettaka ettono
bwetandika okusproutinga ekala mangu oba efa mangu ate nga muno mwali ettaka eringi ne roots ne zibeera deep zegazanya nekula ne producinga nefuna ne fruits nebeera nga edevelopinze. So it's important tumanye nti ebintu byetu developinga munda muffe are more important than just the things byetufuna wano ebweru. Ebyogenda ku ssomero Farida njigiriza kanonjize kali ku myaka gino nayiga kiri nayiga kino kinyambye wendi naye gwe nga gwe munda gwe without all these qualifications, without all this property, without all this money, without the name n'ebirala byonna, who are you? Aho ontegeera. So ebyo byonna bina kati ng'oyo muvuka gobadde oyogerako singa akkiriza n'amaliriza koose eyo waliwo ebintu bingi byayiga kati yalowooza ku mento yokka knowledge gyali mu kufuna naye ate waliwo development egenda mu maaso eri ku maturing ezo roots ezigenda wansi nezi developinga na becoming better because olaba ebintu bya education right now omuntu yenna yayagala okuprogressinga okusoma tekugwa mpozi nga nawe mentality yo y'okusoma ya getting a sabotaged nga maybe waliwo ekyakunyiza oba ekyakutraumatizinga naye omuntu yenna yayagala okudevelopinga omuntu yenna yayagala okubecominga better ayina okubeera nga ekintu ky'okusoma kimulimu amala eno degree nagamba kati nyongeddeko ki wano nyongeddeko ki kinyambye kitankoze ka training kaki wano nabeera ng'obwongo keepinga active kibeera very very important kyobola ne bobeera ng'olina omwana awaka kiba important n'omukeepinga nga ali active. Waliwo akantu ke batira ng'ogamba nti an idle mind is a devil's workshop kubanga essaawa ena nawe ne bweweraba ng'omuntu bw'otandika okubeera idle waliwo ideas ezijja ezitali ntuufu. Kati ono omwana gwe baligamba bw'abeera mu ssomero all that time nga bw'afuna ne treatment ye he's getting to meet people abagenda okumutrustinga mpola mpola people that he will believe in nabo bamubelieving in ne wano wagenda nga atambula n'akasawo ke ajja kunyumiza story nga bwe yalwanye ne taata we biki. Everybody's thinking, is he fine? Yes, so who is going to trust you akulete closer? That's very true. Ate nekirala abantu abasinga balowooza oba they've misunderstood ekintu kya motivational speaker. Nalowooza nti motivation speaking okubeera ku TV, nina okubeera ku radio, nina okubeera in a gathering of people. Kubanga ne bwabeera mu class, there is a neighbor that needs motivational speaking. There is a roommate that needs motivational speaking. Ate ne bwebanga eyo talent ya motivational speaking ayagala developinga. N'okutandika mpola n'omuntu omu babiri no discovering eno talent njina n'otandika ogikuza mpola. So tekitegeeza nti woba oyina talent ngeyo kubanga ebintu nga talent in most cases si bintu nti oyina bisomera mu ssomero they come naturally. Ontegeera kati nga motivational speaking but banji betulina abakola motivation nga tebasoma kiri awo naye nga it was a natural gift Katonda kyeyakola kyeyakuwa. So motivational speaking nawaka waliwo abantu abeetaaga motivational speaking. Otegeera kiringa bogamba nti nze njagala kubeera pastor mbere big pastor naye atawako pastoring abaana bo ontegeera neighbor mpastorizo mu mikwano gyo bakumanyi nti oli pastor ikatugamba oyagala product waliwo product gyoyagala eselling becoming a big product abantu abakuli okumpi bagimanyi bagibelievingamu kubanga the thing is kino okutandika mpola. Yes, it started as a dream in your mind tukiriza okikiriza nti kituufu kirungi kyoyagala kati tandika n'abakuli okumpi immediate people nabo bakyagadde or failings no convincing your family but you want to go and convince the world. Exactly. Ate no convincing by the way tulina kimanya nti a dream yo bobogina in most cases abakuli okumpi bayinza okutagigula immediately. It's also a process okukiriza nti bane Farida naina gift Farida no katumwagire naye okusooka bayinza okutakuwagira ne balooza alota ali excited naye bagenda with time balabanga a gift egenda developinga maturinga bagamba naye manyi Farida no twamuzala wana ekintu kyekitambula. So olabira ddala nti gift ne bw'oba ng'olina gift y'okuyimba abawaka bakuwulira ng'oyimba babenjoyinga music yo kubanga abantu b'olina bakusurroundings they are a simple representation of the world out there.
So tobeerawo nobeera deceived nti ayiye njagala kubeera motivational speaker njagala kubeera kino njagala katandika n'abo abakuli okumbi in a humble manner kubanga ogenda kumala 5 years later or discovering probably it was never even your gift. It was never even your talent at all. You were just excited about it. Ato discovering ngo ine ekirala ate mukama kyakuteekamu. Naye ate oba obadde okikola over these years out of excitement. Kirina value era kyekyokongedeko. Yes. So it is important that tubeere humble, tubeere teachable. Omuzadde ali mu kugamba kintu ng'ekyo. Ate ali excited about you going back to school. Ali even in position okusasulira. Ejemikisa tejitera kujja opportunities betyo tetulina zimisuzinga okusomako tugenda kusoma obulamu bwonna oyo akyali mu 20s ayina 30s ayina 40s byonna byayagala okukola opportunities yaliwo ne kasooka akole dadi byayagala abimalirize then alyoka atandika okwachivinga kubanga abamu okola ne taatawo byayagala oba mama byayagala essaawa zino yes no tuka point ngosobola okwesustaining osobola okutaking care of yourself noga omanyi kati nga bwenina wendi kati saawa zino kati kantandika okupasuwinga ki dream yange ati naino ogipasuwinga mpola kwera tulina abantu bangi abali ma office balina emirimu emirungi nena gamba ndi passionate about something else nolaba nti ali mukola nga kasente bwateeka wali passionate nti ka dream ke kabeere nga katandika okula mpola kubanga mukula empola omwo mulimu mistakes zokola noyigiramu mulimu waliwo excitement nyingi mu processes ezo zonna. I'm very sure ne batu otunulidde omwana wo maze okuyiga okutuula n'atandika okwavula waliwo excitement nayimirira waliwo excitement n'atandika okutambula waliwo excitement ne lwageze ku ssomero first day at school. Yes, so buli ka milestone konna tulina okukola ki okuyiga okadevelopinga kuba kati ng'oyo omuvubukira bwe tuddayo nga bw'omunyumiza bw'aba ayagala kukola motivational speaking ayina okuba nga asobola okugyekolako nga ye. But you can see he's not even motivating himself. You know, how can you give out to others what you don't have? Yeah, motivating. No. I want to do what I want. How I do it, I don't know, but I want. No, whatever we have and whatever it is, let it develop, let it mature. We go kwekirizamu, we go kubera self-dependent. Yes, nina obuyambi wa Farida. Naye ate mbera wonti anga si dependinze ku Farida nnyo. Okubeerawo nti Farida watali sisobola kola ki sisobola kubeerawo kyovola bulumu tubadde mu communities oba tubadde before where we have been mistreated, where we have been abused kubanga at the end of the day otandika okuteeka omuntu mu kifo kya Katonda ng'ate nga naye ayina limitations ng'omuntu ayina wakoma naye n'otandika omusitula mu kifo ekiri certain way n'omuteeka ku pressure nawe neweteeka ku pressure n'osanga nti mukola idinze muranye mu bintu ebitandituuse naawo. So it is nandisabye nti tubeere abantu abagumikiriza abantu abekkiririzaamu omuntu akuyambye yes akuyambye naye otandise okulowooza nti yes bali mukuyamba essaawa zino naye mu 5 years from now 4 years from now nange njagala kubeera independent fune engeri gye muddiza ne benyamba abalala you know because life is not all about ourselves. Olaba abantu bangi asomye afunye omulimu oba achieving a certain status in life alowooza ku family yoka naye mukama baba kuwadde opportunity ngeeyo nti osobodde okwebeesaawo osobodde okubeesaawo family yo ba relatives osobola okubalabirira waliwo even something bigger. There are many people out there to help. You know, so we need not to limit ourselves. No gamba abalala befeeko abalala you understand? Waliwo joy, waliwo excitement when you think outside yourself, where you know that it's not all about me. There is more. Kubanga fenna. And life is not all about us. It is not all about us. Fenna Farida mukama ine ekirabo kye yatuteekamu. Fenna ine ekirabo kye yatuteekamu naye ekyo ekirabo osobola kisprouting nti yes kikuyamba gwe ng'omuntu kiyamba abo abakuli okumpi naye even all others that can have access to you. No chiba watenga at the end of the day it is not all about the money but it is adding value. Kubanga money will always come. Money yejja kujja kasitobera ng'oli in the right place at the right time. Ate nga kyokola okikola nga okikozesa mutima mulungi n'okwagaliza n'okwagala. Kyovola era bw'osanga abantu aba achievements in life
nga they can take care of themselves, they can take care of their family, of their immediate family, and they can take care of others as well, and are very supportive. There is a level of joy they have that so many people don't have. Era bw'osanga omuntu ng'ali selfish and very self-centered, naye era omulaba nti essanyu liri limited. It's a facade gy'ataddeko bw'atenga. Exactly. Ate aba yeelimitinze. Kubanga at the end of the day, the more you open up, the more opportunities also coming into your life. So njagala tubere open-minded and take a day at a time. Rome was never built in a day. It was a brick at a time. Yeah, it takes time, yes, and sometimes you can grow impatient. No lavanti. Wano nganduddewo wano tekinkoledde naye maze okulaba ekintu kimu Farida. In most cases, bwe tuba tuyita mu mbeera, bwe tuba tuyita mu cafes oba stage yonna, in most cases ffe tweriisa mu eyo stage. Mbuuza lwaki engeri gye tulowooza. Oli mu kuyita mu mbeera, embeera nzibu nnyo, ate naawe mu kifo ky'okwezzaamu essuubi n'osaba n'okkiriza nti bigenda kutereera, ate gw'olaba nti eno embeera egenda kunzita emmalawo. Embeera gye nabala nti nja gimalamu emyezi 3. Bweyingira mu myaka 3. Nzaani atakoowa. Kati olaba tetuganye emaze emyaka 3. Wali olowooza egenda kumala emyezi 3. Naye problem si mbeera, problem mentality yo. So bw'esukka we nali nsuubira nki it's part of me. Yes. Or I keep promising, no, it's going to be well. Yeah, it is going to be. But it is going to be well, but in an arrogant manner, in a prideful manner, in a disrespectful manner. Naye, can you be humble enough to learn from that imbeera? Newebuuza enembeera yajja wetya. Chiche nakola okuleta wenembeera. Omanya abantu abasinga kye tusinga okola. Ekiri very unfortunate. Embeera yonna bwejja. We look for somebody to blame. Yeah. We blame the circumstances. We blame God. But we never really take the time to think. We even go to an extent. We blame our parents, Rachianza. Oba no kweyongerako nawo n'agamba nti lwakuba omuzadde wange teyakola kino, teyakola kiri, kyenva ndi wendi. Yes. Oli, yes, bakukola bye bakola, oba olina bye wayitamu, embeera yonna yonna gy'oyiseemu bw'oli, kale fine. Kite. Tugenze tutya maaso, tweyongeddeyo tutya maaso. Naye n'obeerawo mu blaming. Obudde ne bugenda okyakaba myaka 3. Ne giwera 5. Olaba mu blaming, Farida. It's very unfortunate n'obeera ng'olina omuntu g'omanyi clockinga 50 years naye akyakaba mami yankola kino, daddy yankola kino. Naye engalo za mami ne daddy wazivaamu ddi? Myaka nga 4 mabega. Weekoleddewo ki? Okukaaba kino emyaka gyonna gy'okaabye kikwongeddeko ki? Kikubbye bubbi budde, kikubbye amagezi, kikubbye opportunities zonna zikoze eki? Zikuyiseeko. Lwakuba oli mu gye bayita blame game. Katugamba omusajja akuleseewo. Yes, akuleseewo, gw'osoose. Baakuzaala naye. Bw'oba tomulina ogenda kufa. Naye obulamu bwo bwonna omwana wange. Oxygen waamu tutte. You know, omwana wo leka tugambe ayina emize gy'agenzeemu. And kikyonoonye repetition yo, kikusadenize. Yes, we understand. Oli muzadde. Fenna tuli abangi tuli bazadde. Naye ate it shouldn't stop you from living. Mwana asaze okutaking a certain path. We counseling ogambe onamanyi ono mwana mukoze byenkoze. I did my part. Path gyayagala okutwala agitwale. Consequences agenda zifacing at the end of that day. Omusabire. Naye n'owulira yakoze kino, yagenze wano, alina oli, no pressure nezirinya, ne weeralikirira, n'otandika okubira oli. Ate nga okubanga ne Katonda yennyini olaba Farida. Asobola okukyusa embeera zonna not making to do certain things. Naye yatuwa opportunity y'okubeera nga tulina will to decide to do what we want. Kati nga gwe ng'omuzadde, nga gwe ng'omuntu, oyina buyinza ki okwagala okufosinga omuntu nti yeeyise bw'ati oba agende mu direction wet. Kyova olaba olumu tusutidde emigugu egitali gyaffe ne tugetinga overwhelmed. Ngaye omuzadde omunenya kitono. Omanyi ki ekiruma omwana wo okulaba nti? Yes, okumunenya ekitono sigaanye. Nchikiriza nti yes, it is good to be concerned. Naye ate waliwo bwe tuyita being concerned ne tubeera so worried.
ne tubeera so stress ate n'ofuna pressure n'ofuna diabetes ate n'ofa mangu. So was it worth it? Ate nga n'omuntu gw'olwaniridde bino byonna byonna takyuse. Obulamu bwo bwonna you've stopped living because of a child. You've stopped living because of a person. And at the end of the day, you're dying on the inside. So ne weebuuza, is it worth it? Otegera kubanga at the end of the day fenga abantu tuli limited. Waliwo ebintu byolaba nti kino sikisobola kakiteke wa Katonda. Ate n'okitwale wa Katonda n'okirekayo waliwo kitwale wa Katonda n'oddamu n'okikola ki? N'okijjayo n'okisitula n'okiyimba ku makya n'okiyimba ku lunch n'okiyimba waliwo abantu abamu nga room meeting mumanyi kyagenda okwogerawo. Omwana naaka yamalamu amaanyi. Essuubi lyange lyonna lyali munnaaka. N'asiwuukira ddala appetite n'ebula n'atuuka ne point okwogera ebintu byetandiyogera n'atandika okukasinga n'atandika okuvuma omuntu ne weebuuza ebyo byonna ate byaki? Tulina okutuuka ku eyo point. Waliwo woolina okutuuka n'oteeka engalo waggulu kuba ne bw'obeera ng'olina ba teenagers oba obuwulirira oba olina mikwano gyo olina okuwa abantu respect ne space. Buli omu ayina a right to do what they want. As long as you're right. It is your doesn't infringe. Anti kati olaba ne bwemba nga saagala nti no your rights zinfringinge ku zange Farida. Oyinza okuyima ku makya n'ogamba ngenda kustressinga mbabazi. Ate n'okikola. But I also have a right. Ogamba, hey, Farida yagala ku stress. Your stress won't affect me. N'ogamba, no preparing yourself mentally. N'ogamba, no. Kola byonna byagala okola, sigenda kuddamu, sigenda kurwanyisa. Ate I'm not going to allow it to affect me. No more ignoring. Of course, that also comes with a process. Okusooka oyinza obutabitegeera, then olala maybe omuntu akansilinze. Naye with time waliwo otuuka ng'omuntu akola ekintu n'omutunuulira butunuulizi n'omu-ignoring. Okay, it's okay. It's okay. And sometimes oyinza n'okuba ng'omanyi the background. Nga bwe bagamba nti hurting people always hurt others. You know, n'otuuka wantu omuntu oludde omulaba, obadde tutomulaba nga for quite some time, naye oli excited omulaba, naye immediately yakakulaba bw'ati najjayo kikoment ekiri very negative, n'ogamba yii maama ate ekyo kivuddewa, naye ate n'otayagala mulaga. Naye njagala tumanye nti ebintu ebiva mu bantu oba ebiva mu muntu, in most cases it's not about you, it's about the person. The condition of the person. So chokola tulina okuyiga okusonyiwa wala omuntu ng'ebivaamu bintu tebizaamu maanyi tebirina bulamu musonyiwe. Bang already ali burden even to themselves. Just even being by themselves, trust me, be stressing. That's very true. Be stressing. So njagala tumanye nti everything is a process, even developing is a process. As a person, we oja kola mistakes in life. Naye can you learn from those mistakes? Can you want to grow better and be better? Mukifo ky'okubeerawo nobeera ne bbuba, nobeera ne hatred and whatever it is. Ask yourself, how can I better myself? Ate ffenna tetulira ssemu, oyinza okusanga nga ekinyumira Farida si kye kinyumira. Naye self discovery y'okumanya nti nzaani kiki njagala, ki ekinyumira, ki ekinsanyusa. Naye notabeerawo mu kukopakopa, nobeerawo ng'oli confused, kino kizze odduse kino. Olaba n'omulembe gwe tulimu. Ne bwe ziba ngoye, waliwo fashion ezijja n'ogamba, ogwo gumpiteko. N'engatto n'ezijja n'ogamba, ogwo gumpiteko. Then waliwo akajja n'ogamba, nzaani sikankubadde. So at the end of the day kiba kirungi nti twezuule twemanye tubeere n'obugumiikiriza. Ate bw'obeera ng'olina dream to happening in a day. No. It takes time. That's why it's a dream. That is why it is a time. Between now and your dream, there are so many obstacles in there. But those obstacles come as a blessing. Kuyinza okuyita embeera gye weesangamu and how you manage to fix that for either the short term, nebyakuviiramu, or the long term, how you survived it. Ndengenda kunyumiza ka story naye kankaleki. Nezjukira akajina agambye. Nali, where is it? Yali agenda kufa lwa musajja. I was going to die because of a man eyankyawa. Naye ngenda okulaba guy ng'agejja nze nkoga bukozi. All my life nengamba to hell. Naye kati bw'ondaba nagejja nange neebuuza what was I dying over. Ate abawala twesanga nnyo mu mbeera eyo. I know. Ate ekirala ekikwasa ennaku nti generation yaffe bambi tubeera mu kutya kungi olwa public opinion. Ba family yange nanjogerako ki nga
nfunye ekizibu ng'ekyo. To hell with family. You know, mikwano gyange bananjogerako because there is a label abantu abasinga gye baagala okuteeka ku muntu oyo omusajja yamulekawo oyo bamudivorcinga you understand that kind of thing. Naye eyo label gyegyeko kasita waliwo ekintu kyendabye mu bulamu ekiri very important kye tulina okuyiga nti kasita okkiriza abantu okuteekako label eyo lebo egenda kusigalako. Kwata lebo eyo gikasuke. Oba bakulowooza batya gwe the most important thing weerowooza different. Yeebuuza nje kasuke ntya they already saying. Anti kati olaba in most cases tebamanyi even the root cause. Tebamanyi the bottom line. Tebamanyi anything about the story. So at the end of the day they are going to judge you because of what they are seeing on the surface. Naye njagala omanye ekintu kimu nti sagala kogeza tamu eno naye ng'abantu bagamba every dog has its own day. Na buli omu agenda funa opportunity y'okutestinga certain things and know them at a certain point. Abantu abasinga bogezaako kwedefendinga tebayise mu mbeera gy'oyiseemu, tebamanyi ky'oyitamu, tebagenda nakitegeera at all. Kati okuddawo n'omala obudde defending yourself. Ate waliwo n'omuntu gwe defendingako nga ayagala okutegeera nga they are open minded. Ogenda mubuulira ekintu akitegeere situation oba buli fixed you failed in this that's it. Farida batono waliwo agenda okuwa their ears akuwulirize byonna byogera abeere even sympathetic naye at the back of their mind they are not believing. Ekikulu you failed. You failed. That is at the bottom line of everything. How you failed is none of my business. Exactly. You failed. So in most cases, nze ntera nnyo okugamba abantu stop defending yourself. And then stop talking about your issues and your problems. Bantu batono nnyo abafaayo abacaringa. Ate nabo abacaringa bantu batono nnyo abasobola okubawo kye bakola ki? Kye bakolera okuyamba. Naye waliwo ekintu nze kye nebaza Mukama buli lunaku. Nti ayina amaanyi ge yatuteekamu. Ayina obusobozi bwe yatuteekamu. Nti Farida tusobola okuyita mu mbeera yonna. Ne to becoming anything and everything that we've ever wished. If we can still believe in ourselves and trust that all is going to be well. Embeera yonna sobola okutabuka around you. Nga buli kimu tewali na kahope kolaba konna. Naye no closing amaaso go nogamba it is well. Ne kino kijja kugwa. Ne bw'oba oli mazigo okaaba ng'olabira ddala gayiika still say the right words. It is well. Kubanga your mind is listening to you. It's waiting for your final word, your confirmation. The more bw'oyongera okubeera positive minded n'oddamu okwezzaamu essuubi ojja kuhealinga faster. Ate kasito healinga faster kiba easy okuyitamu eyo embeera ate n'ogiyitamu mangu ate ne weeyongerayo maaso. So njagala tuyige ekintu kye bayita okwezzaamu essuubi. Njagala tuyige okuyiga from our mistakes. Njagala tuyige okutakinga a step at a time and celebrate every moment, every milestone. Buli ka progress konna kw'omakinze, celebrate yourself. Nyaba tewali wa muntu yenna wa kucelebrate. We celebrating. Nyiza okusesa waliwo birthday yange tewali yajjukira ku wishinga happy birthday. Manyi nakola nagenda out negulira breakfast negulira the present ne wishinga happy birthday. Mukazi watu nemanyi te mutima obeera ogamba no. Nobody remember. Let me tell you something, and I celebrate those moments. I celebrate those moments. Kubanga essaawa zino yes nina abantu abasobola okunzijukira. But every time it happens I look back nezijukira nti eyo moment nalimu ne Katonda saalinzeka. So omanya nti embeera yonna ne bwejja tewali mbeera w'oligenda kubeera weka. Kati goina a lot of positivity in you. Omanyi waliwo omuntu asobola okukyawa everybody because of that. Anti kati olaba buli muntu n'amukyawa. Yes, bamuyita ku mikolo n'agaana. Why weren't they there for me when I needed them? Of course, naffe tuyitamu mweyembeera. Naye olina okutuuka point olina okumanya nti abantu olumu babeera n'ebizibu byabwe. Ati nabo balina bye bayitamu ng'abantu. You're not the center of attention. You're not the center of everything. What is a birthday? Okay, bakuzaala. So why should it be a very big deal to even to everybody else? Or you know, kula nacho no chivamu. Yes, it can happen because we all want to be wanted. We want to be loved. We want to be accepted. It's a natural thing that God has created in all of us. Naye supposing no one has. Kubanga olaba Farida ekintu ekiri important kye tulina okuyiga mu bulamu nti
ebintu ebisinga mu bulamu gogendo byekolera ebikusanyusa kabe mamawo kabe tatawo kabe bawo kabe mwana tewali asobola kusanyusa like 100%. The way you can make yourself happy. No one. No one. Ate tewali muntu akumanyi nga Katonda bw'akumanyi era tewali agenda kumanya kyobola osanga n'abantu nga badde married for 40 years 50 years nagamba nkyamuyiga buli mwaka wajjayo akapya buli lunaku wajjayo akapya lwaki kubanga naffe ffennyini tetwemanyi Katonda yakola ki yatumanyi. So we are always developing, we are always evolving, we are always learning. Chovola boyino okubeera mu atmosphere woyino okubeera ng'oyiga bagamba nti the moment you stop learning manya you've started dying. Toso oyinza okuba ng'oli mulamu otambula oyogera naye nga munda otandise okukola ki okufa otandise okuggwamu essuubi kyova owulira omuntu n'agamba I'm tired of life, I'm tired of living. Ng'ayogera ku bintu byakufa byokka ebintu ebitazaamu maanyi na biki byonna naye tubeeremu nga tuli optimistic nga tuli excited about ne bw'oba obwezeza 70 years kiki ekipya kyosobola oku adventuringa in nobeera nga you're adding value, you're adding excitement, you're adding life and you're thanking God for that moment and that year. Waliwo atatuuse kwegyo emyaka atagirabye. Quick fixes zituyamba okulivinga today. Yeah. Which I want to believe is okay because I'm not guaranteed of tomorrow. Simanye enkya n'abaawo. Yeah. So they are not 100% bad. They are not, and you see that the problem with the quick fixes sometimes era nabazadde olumutera okuba advising omwana oyinza okulaba for example ng'omwana afunye omuze oba aina kyagetinze involved ngolaba kiri mu mood destroying naye ng'omuzadde mbulwa kuba oyagala nnyo omwana mu courts nosanga nti omwana olina muwongera ssente oba oli muwongera liberty y'okukola ekyo ekintu kyali mukola ate nga kiri mu destroying naye gwe kyotunuulidde nti njagala omwana njagala alowooze nti mwagala nnyo na biki byonna notamu disciplining nga woyina mu discipliningira oba okumuyamba saagala kunyiiza mwana. So what am I trying to say? Waliwo phases, waliwo steps, waliwo ebintu ebimu bye tuyitamu and we don't need help. Waliwo omwana for example omuzadde omwana w'omuwala ali 15 16 afunye olubuto abadde alina dreams nyingi eri omwana we amulaba ku university ng'asoma amulaba nga graduate nze amulaba nga afunye omulimu in a very big office and a blossom in there and they're taking care of them much later in life. Omwana afunye olubuto and the first thing the parent is going to think about is tulujjemu omwana yeyongere n'okusoma. Ezo incidences tufunye nyingi nnyo tuwulidde nyingi naye majority of those stories 4 out of 10 abawala abo be bajjamu embuto mangu to fix the situation. In most cases they get pregnant again because the problem wasn't about the pregnancy. The problem, what is actually causing that child to do what they are doing behind the scenes, because then you haven't dealing with a root problem or dealing with the surface issues. So at the end of the day okugamba omwana buno abortinge obajjemu omwana very fast, trust me within no time in most cases ogenda kusanga omwana azemu okola kyakola kubanga tomutute most probably for proper counseling totegedde lwaki ali mu kweyisa bw'atyo oba company gyalina na biki byonna. Naye njagala tumanye ekiri very important nti kati ngoyo omwana okumukwata n'omugjamu olubuto nze ne kimbeera ku nze nga nina 15-year-old muleka n'amuzaala nayita through that process. First of all oyo mwana talina musango baby naye nfuna engeri gye muyamba nayitamu eyo period nayiga byalina okuyiga ne mu supportinga n'addayo okusoma ayigiramu kyomu. The 15 years okubeera pregnant is not easy, 9 months, because they also have to stay home, no school. You understand? There are so many things they go through emotionally, mentally, physically. Then the pain that comes on D-Day. Of course, even the pain that comes the D-Day, even the responsibility of being a mother at an early age. But the most important thing is that at the end of it all is helping my child develop and mature out of this situation. Neta becoming a lifestyle. Kubanga yinzo chikola kati n'omuyambo kwa abortinga next time ye yetwala ku abortion. Najidamu waliwo essomero lye bampitamu okwogerako n'abaana. Nayogerako n'omwana wa S2. Farida was shocked.
omwana yajja okwogera nange nangamba she has aborted 12 times. Esto omwana tabeera 14, 15. And I asked her, sweetheart, what is the reason you're doing this? Nagamba, my mom doesn't give me enough money. To do what? What does the 14, 15-year-old want? My first question was, what is enough money? Kubanga necho nacho kati tukifuusiza society abana baffe tubakuyisiza in a way that they don't know how to budget, they don't know how to accept what they have and live within the means they have. So at the end of the day, ali mu kunoonya quick fix yok solving a problem ya mama we jati. Kuba mama wo kumuwa sente ntono, mama ayinza kubanga zaayinawo. Chichi alimu za transport, za grab? Of course, just like any other teenager, most probably she wanted, you know, nice clothes, nice shoes, to go to school and have enough money to show off with the other teenagers. Yeah, kubanga olabira ddala nti majority of the teenagers between kati living an imaginary life. It's so fiction, a fiction in a way that it's not real. They pretend to be what they are not. TV. Of course, a lot of TV, a lot of exposure is coming in. Naye bino byonna tusobola okubidiringa with kubanga at the end of the day tukirize Farida feno zo stage tuziisemu naye waliwo omuntu wokumentaringa nti ako ka stage okayingidde na observing at Farida waliwo omuze guno gujja muyambye ntya n'aguvaamu mangu n'aguvaamu mangu kubanga stage ka stage omwana atandika omuze notagu observing amangu gukula wogenda ogutegerera nga gumulekedde ebigezo bingi. Yes, so that becomes a challenge. Yes. Over 12 pregnancies. What do the parents know about it? No, the parents do not know about it. And in most cases, when abana bambi befuna opportunity okwogera nabo, abasinga bakaba ne bagamba sagala mami amanye, sagala daddy amanye, oba there are so many other issues happening at home that are going on. Naye ng'omulaba nti really her biggest problem, she needs counseling. Abeere ne self-esteem in the sense that ne bw'abanga bano abalenzi kuba abalenzi abamukozesa baba neighbors and they are all brothers. And abeere ne self-esteem ne confidence that all is going to be well as much as we tulinze ne mama tetuli bulungi naye tuyine essuubi nti bijja kukolaki bijja kutereera naye wabeera neyo fear neyo intimidation so fitting ama tebajja kunjagala tuli baavu ne creating a mindset wetyo emukozi ng'okupanikinga nakola ebintu ebitali mutwe na magulu all in the name of wanting certain lifestyle. So building their self-esteem is very important, especially when kijja kuba teenagers baffe ennaku zino. Okubayigiriza okkekereza okubagiriza okwikiriza you know before we went for COVID nali njogerako ne bawala bange nga naga mami waliwo obusnikazi obwajje nomugamba bawala osinga njikiranga ebitenyo bannange wakimanyi nti na candidate kati P7 naye nga ekyokwegomba kiri nomo we are all humans naye okubatuuza wansi no bagamba sweetheart we cannot have everything that other people are having. Let's learn how to appreciate what we have. Ekintu bwe tuba tukifunye well and good. Bwe tuba tetukifunye nakyo tukyebalize Mukama. Naye I don't want you to feel belittled or to feel like you're not good enough lwakuba toyina ngatto zifaanana zooli oba engoye zifaanana zooli oba lwakuba amaka gaffe tegafaanana ng'agabali oba tetuvuga motoka ng'ez'abali kubanga eyo peer pressure eyingiramu. Naye bulijjo okoma okumukansiringa n'amanya nti it's okay, we are fine, we are okay. Atandika nayo kwekirizamu nti omuntu bw'ajja n'ayagala omubitileteringa amugamba no, I don't have to have that to feel like I don't need it. Yes. Ate n'obalaga nti bino ebintu bijja ne bigenda. N'obalaga nti remember last time the other sneakers which were on, now these ones have come. This phone was on, now this one has come. So when you start stressing, you're just wasting time. You're just, you know, creating more problems that are going to bring you long-term consequences that are not good. So njagala tuyige n'okubeerawo nga tudependinga ku bantu abalala banange ekintu ekyo simanyi kye tugenda kikolera n'obeeraawo like wife or girlfriend depending on their partner. We are having a generation of where majority of the young ladies do not want to work, so they are rushing in for the marriage. They don't want to work or they don't have work to do. Majority of them, I will be very honest with you, they can't sustain it because of attitude.
yes waliwo n'ekyo ekyokunyoma naye abasinga twagala biwedde omusajja gwolaba essaawa zino abadde mufumbo for the last 20-30 years teyali bwatyo 10 years 20 years back waliwo omukyala byayiseemu to fix him exactly n'omwami byayambye omukyala okola ki kati ffe tujja buzzi ne twagala ebiwedde ya nosanga omuntu nti ali mu kudetinga omuwala naye omuwala gwayagala essaawa eyo ayina emizeezeze gy'ayize over the years naye kasita notisinga akaze konna bwe kati adduka emisinde for his life naye omuntu ali mature oba omuntu ali emotionally stable asobola otula back n'agamba okay ono mwana mwagala naye ayina obuze bwakola oba ayina ebize gy'ayina ekitali mirungi muyambye ntya ajjako lwaki nyamba oyo nga lwogwe sigenda kuyamba atalina mize waliwo okubeera nti waliwo talina mize naye omutima gwe gwoyagadde ontegeera because at the end of the day we are all not perfect Farida fena tetulina gye tuvudde and we are all developing and all mature kubanga essaawa zino I'm not what I used to be 20 years back era omuntu yenna yandetingako nandekawo nansanga kati ate ayinza okugamba yiye ate nga ate Christine ono nga mulala nnyo kubanga tubeera tu evolving ekyo volaba abantu abasinga they fall in love with people ababeera patient with their weaknesses with their failures nga bwamuyamba okudeveloping to become better era kyovola abantu abasinga nti ne bwaba agenzeeko n'acheatinga mukazi we amala naddayo kubanga omuntu akubeereddewo gino emyaka kiba kizibu nnyo there is a bond that you build and yes so in most cases ogenda kusanga omwana omuto ali 27 ali n'omusajja wa 67 really and when you try to investigate nolaba the root or the cause behind ono mwana ali mukulookinga for a father figure kati ate omusajja ye naye ali mukulookinga for something else for a daughter figure it depends really but in most cases for them they are just using them as sex objects to satisfy their ego but the young lady ayinza okubanga akikola tayagala akikola naye alaba engeri jamu treatingamu jam splashingamu eyo lifestyle yonna ngerepresentinga a father figure gwe yandiyagadde so nosanga nti afuuse omukyala afuuse buli kimu naye not because they wanted that but they loved the presentation of a father figure that was coming through this person so nolaba nti noyo nayo olina okumutuuza wansi n'omukola ki n'omucounselinga so at the end of the day what am I trying to tell you Farida nti there is no damage there is no one that is beyond a repair yeah omuntu owomusimye omuntu owomwagadde ng'olabira ddala waliwo essuubi osobola okumugumikiriza osobola going through those processes naye n'omuyamba n'adevelopinga n'amaturinga n'abiyitamu n'abecominga better ontegeera kuba kati nja kubulira nti one of the things I really appreciate about my husband ambeerereddewo I respect him for that okubeera nti muyise mu mbeera abalala bonna gye batandikiriza kubeererawo naye ye naakola ki naakubeerawo nti mu mbeera ezimu n'oyitamu nti omulala yandikubye yandikoze atya naye n'asalawo nti achandling namana ekuyamba okukula no developing kuba waliwo omuntu okuyita mu mbeera naye mu kifo ky'omuyamba ate n'omuvuma n'omutulugunya n'oyongera ku kizibu kyakola ki kyayina because bw'oba okoze research oba depends ku research yakoze abantu abasinga abakola ebintu ebibi oba balina emitima emibi oba biki tebagala kubeera bwe batyo naye waliwo gye kyatandikira gye kyalandi oluusi kyatandikana mu byakusaaga nekimukulako nga kiringanga nga engeri gye olaba nga bagamba tell me who your friends and I'll tell you who you are abantu bo hanging around mentality gy'obeera nayo laba family eyo gy'ovaamu engeri gye boogera nawe osanga oyogedde nga bo engeri gye balowooza nawe osanga olowooza bwotyo so ebintu ebimu to adopting a society not because we wanted but because of the way or the places that we lived in and adopted those characters so njagala tubeere attitude ya nkuyambye ntya to develop to mature to become better that is kubanga to miss so many opportunities in life Farida just because we judged a book by the cover nene taking a time to understand Farida yani olaba n'ekintu ekirala kye tulabe nnyo in most cases ogenda kujanga ku organization ngeno
omuntu ajja kugambe banange Farida onamusobola Farida ali bwati ngali so negative kati boba toli emotionally mature or mentally mature or immediately becoming a biased no missing out opportunity yokumanya Farida on a personal basis maybe oli yali biased for certain things or misinformation je yafuna naye okubeera ngo sobola ogenda that extra mile no gamba manyi ono mukyala wange ono mukazi wange ono girlfriend wange tugenda kitobamu ono mwana wange tugenda kitobamu wamu whatever it is through the good and through the what the bad times not okwagala omuntu nti only the good times and then in the bad times you look for the shortest cut out of the situation. Ennaku zino woba olina ebizibu ebingi fix your problems naakusanga is the order of the day. I know of such a lady. Her daughter got pregnant from her own house with her schoolmate in form of revising with her friend. The mother felt heartbroken but pushed on her daughter until she gave birth. She was operated, but her word on the mouth was, "Forgive me, Mom." After hospital, Nakawere yatandika okulabirira enkoko za nnyina nyabula oli yali tasaaga. Nakawere yejjusa ye yajja olubuto. Gye yajja olubuto. Nakawere yejjusa gye yajja olubuto. After hospital, Nakawere yatandika okulabirira enkoko za nnyina. You got it? Yes, I have. And that was very good. Very good. Kubanga olaba abaana basinga generation eno tebafunye experience yonna tebamanyi na consequences to their actions. Kati ngoyo bwava mu ddwaliro omukiriza okuzaala n'azaala oyo mwana alina okubeera nga afuna emmere alina okubeera nga afuna obuyambi in every way. So at the end of the day you have to take responsibility of becoming yekakanya yamanya nfunye nesanze mu mbeera nga nina okukakkana. Yes. For me to say, first of all, naziza omusango. Yes. In my parents' house. Bari bantegekera kirala n'enkola ekirala. So I can't continue being the other child. Gubali bayina mu too much trust and watolaba ekibeera very important nawe ng'omuzadde to be understanding in that moment and sit that child down and talk to them and help them understand how you're feeling and what you're going through as a parent. Instead of abusing and beating and probably looking for a punishment in that moment, that is not going to help pump common sense in that child. Otegera. But it was also be good to do it before that damage is done. Yes, eyinza okujja ng'omanyi wayogera wakola buli kimu kyonna, but at the end of the day you're like, I did everything and this is where we are now, kati tugenda twala direction endala. Ontegeera but ekyo kye yakola nze ekyagadde nnyo kubanga at the end of the day yalabirira enkoko okubanga sente ziva mu nkoko ze zigenda okugula pampa ze zigenda okulabirira omwana amata. So at the end of the day she has to know that your actions have consequences. And you have to take responsibility. And you have to take responsibility for them. Okay. She's forgetting that S2 is just a class. Someone can be a grandmother in S2 and below. Someone can be a grandmother in S2. Okay. What do they mean by a grandmother? Anti weyangwa okufuna omwana. Omwana nemukulira ku pesi yemu. Naye naafuna. I don't know whether that is what she's trying to say. But S2 is just a class. Yeah, it's just a class. Your body is growing, so anything can happen to you if you become reckless. Yeah, anything can happen to you. But my concern is, njagala tumanye nti before we judge a book by the cover, can we actually find out where the problem is? What is causing this child to have these abortions, and for how long is it going to happen? Ontegera, because in most cases she gave birth. Yes. Ya muzaala omwana we. Naye omwana yajja ne munne a friend bajja nga basomera mu nyumba ya mama revising basembereza omuzigo ku muliro, and that is what happened. Yeah, it happens. So do we blame the mother for allowing this other boy to come and revise with the No, I wouldn't. Fragile. I wouldn't blame the parents, but also monitoring these kids is very important. Counseling these kids is very important. Did the child know the consequences of their actions? Because you see, at the end of the day, it is not only just the consequences. Also, we are not someone about emotions, about attractions. Because in that moment, probably what the boy was saying, or what the boy has been exposed to, or what the girl was exposed to. In that moment, I are getting her pregnant with that boy, but how many other people have been taking advantage of this child?
You know, so the problem can be bigger than what you're seeing on the surface. That's why it is omwana togenda kubeera naye 24/7 and everywhere they go. That's why I always encourage parents. Talk to them. You do this, this is what comes out of it. Yes, but can you equip your child in a way that where they can actually decide to do the right thing? Build their self-esteem. Build their confidence. Because in most cases, we are trying to build their confidence, we are trying to build their self-esteem. So at the end of the day, atali muchifuna. Katata ali mu craving love ya mama, love ya tata, ali mu craving for attention. Katoli omutazaji muwade. So there is a confliction in there. I'm getting confused. I feel hurt, I feel disappointed, I feel neglected, I feel abandoned. And then there's this person who is showing me love, compassion, understanding. Otegese, kubanga bazadde abamu yes twise mu bintu bingi naye tutuse point love etuweddemu. Kaka point koli mu correcting omwana oli munyivu. Ebigambo ebikuvamu binene bwe biti. Niwerabira nti okyogedde leero omwana kigenda musigalamu obulamu bwe bwonna ate kimudamaging ekyo lwaki kimusigalamu n'ekino kye namugambye va ku bulenzi kyo tekimusigalamu anti kati okuŋŋamba nti nve ku mulenzi nga toŋŋambye why. They are two different things. We all know that there are certain things bye tutalina kukola mu society n'abantu abakulu naye lwaki tuli mu bikola ngate tulabye abantu birimu bata birimu bad destroying. So in most cases it's not about knowing the right and the wrong. Can we go to the root cause? Can we go to the bottom line of everything? Why? In a generation or your generation jogamba nti 1 + 1 is tunagamba why? Okunonya ku advice. Kubanga in most cases bwe tuba tuli overwhelmed ne challenges tuba tuyitamu nga bwe nagambye nga tutandika obwongo bwaffe bubeera switched off. Kati mu kizibu ky'olina ate n'oyongerako ekirala naye genda weebuuze ku mukwano gwo kubanga kati ngeyo scenario esobola okujja in different ways. Waliwo mukwano gwe gwemanyi naye yatuuka mu kizibu bw'atyo n'atunulira ssente zasasula rent n'agamba manyi ngenda kunoonya ennyumba eri kiipa. N'abanga zeeyo ku zero era abantu abasinga bamwogerera bingi naye ate yaddamu napingikinga up ate nayigamu eyo embeera n'abeera mu akayumba akatono kali kasasula ssente entono naye ate bwe yafuna ssente this time kyeyalowooza very fast kunoonya kataka na kuzimba kayumba nga tewali ajja mugoba nga tewali agenda mugoba naye embeera erina okuba nga yamunyigiriza mu buli mbeera bamwogerera naye okubeera nga abadde eri kati atazze eno wansi naye ate yagiyigiramu ate bwe yagiyigiramu ate n'afuna way forward immediately kati essaawa zino landlord naye kati singa teyagiyitamu waliwo okubeera comfortable noga nja kikola naye waliwo ebintu bye tuyitamu nekikuzukusa n'ogamba nina okufunawo kyenkola amangu ddala. So you take a loan no surviving on abadde akugoba but that loan olina ogisasula tolina woogijja it has interest before you know it ka surety kawataddeyo bakachimye otandise okwekweka so you don't have freedom and you have nothing to your name because it's being taken away. Nze sandi yagadde nakutunulira so much ku bintu bye bakugjeeko interest na ekiri mu affectinga emotionally mentally waliwo ebintu ebibi byosobola okurepairinga naye waliwo damage ekubeerako gwe ng'omuntu ate eyinza okutwalira the next 10-20 years okuddawo. So tulina okumakinga decisions ne mu quick fixes n'omanya nti eno decision gye nimukole essaawa zino ekintu kiyinza okubeera ng'ekirabika ng'ekiri so but the consequences are for a lifetime. Ate zigenda ku affectinga mentally, emotionally, physically, spiritually buli mbeera. Nyinza okubeera nga ndi mulamu wane bweru naye nga munda ndi mukola ki ndi mukufa kubanga wano loan osobola okuddamu n'ofuna omulimu omulala n'ogusasula naye trauma ki gy'oyiseemu essaawa eyo. Kirina engeri gye kiku affectingamu so at the end of the day tuyige okozesa obwongo bwaffe. Bantu batono nnyo research eraga nti it's even less than 10% of people who use their brains. In most cases abantu abasinga bali mu kukozesa their emotions. Ne bakozesa pride, ne bakozesa fear. Nokola decision in a moment of fear. Ate later on nogikola ki? Nojejusa. Nengo already kyakutuuseeko. So tulina okuyiga okukaminga down. Nosooka n'olowooza n'ogenda mu kusaba oba kyetaaga n'okusiiba n'osiiba
oba olina omuntu g'omanyi gw'osobola okwesiga n'oyogerako naye and then you take the next step. Nebo rushing okukola ekintu lwakuba oyagala kusanyusa abantu, oyagala kwesanyusa, oyagala kubikirirako mbeera, ekyentera okiyita ekyo, you're not facing the reality of things. Oli mu kubikirirako embeera, kiringa ng'okubeera ne kasasiro n'obeera ng'ogibikirirako. Sooner or later egenda kutandika okukola ki? Egenda kuwunya. Envunyu ogenda kulaba zitandika okusentuka mpola mpola, weebuuza zivuddewa. So tweggyeko your pride and tweggyeko the shame. Ekintu kibaddewo kiba take the responsibility. Don't deny it. Take the responsibility, walk through that journey, learn from it, progress on, move on. Okay. Pregnancy, my cousin sister got pregnant, but my auntie helped her through until when she gave birth and went back to school. With support from her mom and lessons out of the situation, she was able to finish her school, and her kid is a big boy now. A pregnancy, okay, a parent who encourages her girl to abort is another devil in her life. Olaba omwana bw'omugamba tukijjemu mpono okuswala. Usually their reason is mpono okuswala. Mwana wange mpono okuswala. Kyembadde njogerako Farida. Tugenze ne tubeera mu society. It is so full of pride, arrogance, pretense. Twagala kushowinga the world what we are not. Ontegeera embeera weeri neera kuba you're more concerned about your status. You're more concerned about how the society looks at you and your reputation, your name. Katate, you're causing more damage. Kati omwana akula atuuke eyo maaso. They probably fail to get a pregnancy again. They can fail, but also the damage they go through emotionally, physically. Nti omwana ogenda mu losing for the rest of your life. Ate nga wandi muyambye n'agiyitamu eno process, na healinga, n'agiyigiramu, then we move on to another chapter. Kubanga n'oyo omwana ajja tomanya blessings za nazo. You'll be amazed nti Mukama ayinza omukozesa in so many different ways. So I want us to be positive minded that it is well, I have made a mistake, take up the responsibility of your mistake, but don't add damage to a wound. Bagamba so many times that the mistakes we make in life are regrettable, but they are irreversible. Yes, but even what you look at as a mistake today may be a blessing tomorrow. You know, whatever the enemy meant for bad, God can turn it around for your good. Bameka bayise mu mbeera nga yali mbi nnyo neera kuba yagikuliramu n'agiyigiramu ate kati Mukama ali mumukozesa okuyamba abantu abalala mu mbeera ng'eyo. This is a confession. I gave birth to my daughter at 16 years. She's now 15. I always guide her here and there, but she always ignores me. She says that I don't listen to her. She wants me to believe in all that she says. What will I do for her safety? Because she's a teenager. Kati wanajukira what happened to her. Ageza kukula it doesn't happen to her child. And of course, omwana ye tomunyumiza byakutuukako. For me, this is a different era. She can't listen. Yes, ekintu kye nandikusabye ng'omuzadde kye wanditandikiddeko is to befriend this child. Omanyi waliwo okubeera nga yayitamu eyo embeera ne mutraumatizinga nti engeri gyali mu counseling omwana ali mu counseling from a point of fear. Ekyo tekikola. Era kyovola abaana abasinga ba intimidatinga n'amutiisatiisa ne bw'abaggwa abantu abasinga omala ekiseera n'otuuka n'omumanyiira noga oyo agenda kati kuwogana abogole antiisetiise bimale bigwe. Exactly. So the best way to influence your child, the best way to influence a friend, the best way to influence people is when they know you care. Kati aina cha mention is you don't listen to me. That is already an alarm. Njagalo tali otwala obudde of where you're not thinking about what you're thinking about and what you're worried about. Kati weteke mu ngato ze. Obere mu ngato za 15-year-old. Kati I'm listening to her. Listening to her in the sense that boogera. Amanye ekigenda mu bulamu bwe nti all the time rubber meetings, it's not about do this, do that, don't do this, don't do that, but can there be a relationship where she knows that actually mommy cares, mommy genuinely loves me, and all that she's saying and doing is all for my cause. Yes, sometimes it may take time. It's not something that happens overnight. Then olumu oyinza okulowooza nti tawulira naye awulira ali mu kwekoza. Eyo stage ya adolescence ejjamu ne symptoms nyingi.
naye njagala togwamu ssuubi. The most important thing is musembeze mubeere nga mwogera. Ate abamu akozesa their story to try and blackmail this guy. Exactly, that's what I was saying, the fear now. Kati ono omwana agamba, okay, mami yanzala at 16 and I am here and she's there. Osanga ne life yamana nemuchukira and she's better. And agamba, meaning I can even have my child now and it becomes a blessing like I am to her. Exactly, but the whole point is... Can she bring it up to her? Yes, she can if she has healed from it. The problem is if she hasn't healed and has traumatized her. Naye bwabanga healings and she's positive about it, I'm very sure, sorry. So many people are going through such scenarios. No mwana naye ababiraba. Asobola munyumiza byayisemu ne bwe suffering and all that. But my concern is what tone, what emotional state or mental state are you in? Are you bringing it in a relationship manner or are you bringing it in a disciplinary manner where there is fear, intimidation, threats? Ontegeera kasita kijjamu eyo ango kati ate you're building a wall between her and yourself. Wow. Which is not the right thing. Because what you want is, you want to activate her brain to think. So that when a scenario like that is about to happen or presents itself, instead of her allowing her emotions to overwhelm her, ajaku switching her on the brain, atandiko closer and making the right decision. Nebo abanga atena yali filled with fear and intimidation, at the end of the day, is ending up ngatina yakoze mistake out of fear. This is my destiny. Mama wange chamtukako avoiding auntie. Meaning this is daughters fall in their mother's steps. This is what I'm destined to do. And kati atola bafarida kati nga mumbeera ngeyo ayinza no mu building ayinawe namugamba nti I believe in you. I know you can do better than I did. Yeah, because I'm doing my best as a mother. And you have, I'm giving you whatever I can. You have everything that it takes. You have even the knowledge, the exposure. For me, maybe I lacked this, I lacked that. But I have faith in you that you're going to do better. You know, there is that bond that you're building that, hey, mommy trusts me, mommy believes in me, mommy has hope in me. I need to do better as well. Other than coming from a point, oh, jakulaba, hey, oh, manjiri na itamu, hey, bichebyo. Ite biyamba. In most cases, to be producing the fruits at all. Yes. Mutanika kubagana. Aha. Mami lwachi ankozesa stories lwachi ayagala kunkozesa like she's blaming me for what happened to her back then. I am the product of what happened. Atolaba even because of fear, Farida, chiyinza okuleetera omwana wa ayinza okubeera the character ngali very outgoing. Nga oyinza okuba omusango olumu n'abalenzi oba n'abawala oba ayina ne groups na biki byonna kati n'olaba the kind of environment gy'ayina character ye gy'oyina n'ogamba ha omwana wange nfudde bannaye fear n'ekujjira n'otandika kati okubeera ng'omulaba mwana gogenda kwonooneka ogenda kola ki oba n'omusibira awaka naye in most cases ky'oli mukola si kituufu omwana ayina gift ayina talent ayina something very beautiful. But what we are trying to avoid is omwana misusing a gift jaina. So can you encourage them? You're like, it's okay to have friends, but can we have boundaries when you're with your friends? Kubanga olumu abana bambabera bwe batia balabera batia to inzo kwesanga mumbera ngeno nga you can't do anything about. So presenting in a way that they are using their brain to think and to imagine. So in case anything happened, omwana ga ha mami yangamba kino kinzo kuberawo. Oba mistake inanga but mami yangamba, you understand? So other than, you know, creating all that fear that and I understand really oyinza okubanga byoyisemu bibadde traumatizing, it was tough. Ono wagambidde wabula abaana bagenda kutusuula eddalu ya rabbi. Yesterday we were talking about kids. Yes. And the conversations we have with them and how what we do with the kids be impacting anye ku bulamu bwabwe. Ate nga tulowooza we are doing the right thing to bachamya somehow. So everybody was like, "Byembadde nkola biki bannange? What have I been doing?" Manyi buli muzadde abalowooza this is my best until they listen to some other parent and how they do it. Then notandika okwenenya kati waliwo bye navudde wano nga nenenya neraba nga a bad parent. There's a lot to learn about children. No, and the thing is, it is not always... omuntu ayogera ku bintu by'abaana kati nga mmwe ababikuguseemu like Patricia Gotabade naye yesterday. Otuuka n'ogamba
Are we going to quit our jobs to concentrate on this? No. Because you see, the thing is, Farida, nobody's perfect. And there is no perfect mother. There is no perfect child out there. We are all learning from one another. The problem is some parents have refused to learn also. And have become stunted. Njagala chino, chenjagala ate china kubera bwechiti. Nata wa room for adjustment. Bankuza bwe bati, bakola bwe bati nange umwino kola bwe. You know it. And everybody must understand it. Netwelabira nti ebintu bichuka, generations zichuka, circumstances zichuka. Can you adopt and learn and know and be aware of what is going on? But other than that, chichwa chirungi kubeera on we judging. Olabye mistake yo, webaze Katonda akyogire. Wali omulala atagirabye for the rest of their life. The most important thing, repentance ebeera change from your original behavior, or whichever direction you are taking, take another direction. So it is important oyiga from your mistakes and like kino kyembadde nkola si kituufu kati kankole ki kankyuseemu and forgive yourself if it even need be. If you need to apologize to your child ngolaba nti kyembadde nkola kibadde kikosa omwana, it's not a bad thing. One of the things kyenjagala ennyo okugamba abawala bange is bwenkola mistake bayina omuze nga olumu tugenda kusaba oba tuli awo tuli mu ka good mood natandika but mommy, the other time you did this I didn't like it. Buli omu najjayo n'akake bwendaba nga bali valid and they have really a good reason to accuse me, I always say I'm sorry. Rachi njagala mbayigirize nti I'm human, I make mistakes as well. And I want them to learn that saying sorry is taking responsibility of your actions. So next time mbera yonna bwejjawo bwetyo, I am reminded that maybe the other time I misjudged them or misunderstood, and I'm like, okay, how can we handle this time, or how can we deal? Oba nebanga it's time for punishing. Ekintu mbadde nchogerako for a long time. Abadde tebawulira kati nebaga, you know what? I'm tired of talking. Now it's time for the disciplining. Newe mba kutomugo, I'm like, why am I disciplining you? You mention. Why am I disciplining you? You mention. So at the end of the day, sagalo chirabe. Mbakuba kati at the end of the day kyesagala nti omwana alowooze nti simwagala kyenva mu disciplininga, njagala manye nti actions ezina consequences. Era mbagamba nti I love you but I'm not going to tolerate you, I'm not going to tolerate this behavior. Ate ne mulaga nti there is a difference between you as a child and the mistake that you made. Ate no mulaga nti eyo mistake oba behavior it was learned and can be unlearned. Aine mulaganti, I believe in you and I know you can do better. Wow. You see, Chekugamba, we need a lot of such talks. What are you saying, my friend? Because I don't even have to explain to you. One thing we are role models to our children. Buli kimu mwana kyali mukulaba kyagenda okubeera enkya. Ate oyina okumanya nti ensigo gy'oli mu kusiga leero gy'ogenda okuripinga tomorrow. Kati waliwo abazadde bangi be meetings these days n'omusanga nga complaining oyo omwana tasana kujja kundabako tebwajja tayogera nange naye ne weebuuza bwe yali akula bwe yali omuto mwayina nkolagana kimwafunangako akadde ako okwogera byalinga byakukuyomba byalinga bya arguing and all that kind of thing. Kati omwana nti ne bwakula tamanyi how to relate to you. Bwagamba mami bwenjogera kinanyiiga aba mami bwandabako akyuka olaba efiye ejjamu kati ne bwokaddiwa najja n'akulaba nga talina njogera oba olumu wamulaga nti money is more important. Bwe waba wakazibu konna kwata sente gendo ne sente gendo okola obwoti kati naye bwakula n'omukubira ye mwana wange oli otya ye dadi oli otya kankuweerezeeyo akasente. For them it's money. It is money. So the thing is you reap what you sow. Have you sowed a relationship into your solo down and yes, I know weaknesses, yes, I know certain things that need to change, but there's also a lot to celebrate about them. There's a lot to enjoy about them. You know, so let us enjoy the whole package. Era nature nacho kijamu quick fixes. Kubanga oyagala ku fixinga kintu sawa zino n'ekirungi tokirabye mu moment eyo. Ate omwana nakola mistake leero no dwellinga ko yo mistake for the next 5 years 10 years. Nobera ngo mulangira nonyumiza ensi yonna oba nobera ngo kimujjukiza oba kimulangira at the end of the day nobera nga tomuyina musuubi toyina hope ate tomulaga nti no ali better than their mistake. Oh, okay. So that bond. Yes.
actually abaana abeere Kampala kuno namala emyaka 2 nga taddanko waabo kulaba ku bazadde kubanga tewali banange Farida ate nga tewali kimu Farida I want you to look at this kuba wanzaala nositula mu lunaku nositula mu lubuto for 9 months it does not mean that we automatically have a bond ajja kusinze nakutuma mama nedda mukwano relationships are built building a relationship Farida okubeera mukwano go it takes time to build the relationship the bond era bwe nkumitinga they should work for this attention exactly chovola bakati era ne quick fixes zetuli mu kwogerako no meetinga Farida lero rakubadde omulaba ku TV automatically Farida mukwano gwange that's a quick fix kubanga a friend there is a bond that should be there ate that bond has a starting and it has a process it has to go through Nebemba maze 10 years, 20 years, 30 years, there is a process jemuyisemu and there is a growth that is taking place at every other time. Mulimu forgiving, mulimu being understanding, mulimu being patient, mulimu being tolerant. But can you embrace the whole package and still enjoy every stage that you're going through? But develop the relationship. Chovola benda kuzino meeting omuntu one day buli kimu ne kigwera in one day. Then ogambo yo muntu wange how? Koze kunda bako. As if ngena kujja kulaba kunyumya mbozi. Obudde butuweddeko Christine, are you okay giving out your number? Yes, I'm very fine. Ndaba bajinsa bokufa obufi. Okay, where are your number, Christine Babas? 782025257 your number ya counselor Christine. Ayogera nnyo n'abaana bato, parents and schools abalina abaana abetaaga some bit of talks is gonna kubayamba to mature and also think straight bibalowooza ku myaka egyo is Christine. N'abantu abakulu ababulirira, but she specialized that over what you Sam. Nze bonna I am nebaza mukama. I can whatever comes my way and I can handle it. I give it my best. Okay, 782025257 musanvu munana 202-525 That's it for today. Tujja kuddamu enkya mukama bwana bayagadde. Bye and thank you so much, Christine. Pleasure. All right. Yes. Mukama n'ayamba health drink kyekyokunywa eky'eddekende kyatongozebwa aba UNBS kisange mu maduuka ne mu supermarket mu ggwanga lyonna akyetaaze kuba ku namba z'essimu zino. Get Teju now available in all supermarkets and Duka